we navigate an increasingly complex world, the character competency of leadership becomes more and more important. Essentially, leadership is about best using the available resources and influencing the behavior of others in order to achieve goals. It also means reflecting on results and adapting accordingly. It is important to remember that good leadership also involves inspiring others, managing power ethically, respectfully collaborating with others, and contributing to the broader community. So, what exactly makes someone a good leader? What does it mean to have the character competency of leadership? Good leaders share their vision and inspire others. Mrs. Msinga is the leader of her local women's group. She wants to make her community a happy, healthy, safe space for everyone. She shares this vision with the women in the community, and she inspires them to believe that they can make things happen. Good leaders collaborate with others respectfully. Mrs. Msinga is the leader, but she always collaborates and truly listens to and uses other people's inputs and ideas. Good leaders manage power ethically. Mrs. Msinga is completely transparent about the funds of the women's group. She also always ensures that the best people for the job are involved in the project. She makes sure to utilize the group members' skills. She does not have favorites, and she does not hold on to power. Good leaders evaluate outcomes and adapt accordingly. Mrs. Msinga and her team always evaluate the outcomes of each project and then make adaptations. In this project, they are not satisfied with the fence, but it was all they could afford. They plan to replace it in time. Good leaders contribute to the broader community. The women's group is always happy to share their successes to inspire other communities. They also help other members of the community whenever possible. Mrs. Msinga is a great example of someone who has the character competency of leadership. Mrs. Msinga is a good leader because she shares her vision and inspires others. She determines challenges in the community and sets goals to address them. She respectfully collaborates with others. She manages power ethically. She thinks strategically about how to best utilize the people and resources that are available. She regularly evaluates outcomes and makes changes where needed. And she always contributes to the broader community. Go molaleng gore ge e ba bana ba nyaka go šoma gabotse mo ngwagaketeng ya 2020 ba swanetše go kgona go šoma le sehlopha ka katlego. Mo ditlhopheng bana ba swanetše go kgona go raloka dikarolo ka mahlahla goba go abelana ka dikgopolo tša bona. Ba swanetše go kgona gape le go theeletša ge ba bangwe ba bona ba dira dilo ka ditsela tšeo di fapanego. Godimo ga fao, bana ba swanetše go kgona go laola goba go etapele sehlopha. Boetapele bjo bo akaretša go kgona go hlohleletša sehlopha go dira se sengwe, go thuša sehlopha go tšea diphetho le go kgona go dira gore sehlopha se tšwele pele, go thuša sehlopha go rarolla mathata le go netefatša gore sehlopha se fitlhelela dipakane tša sona. A ke mabokgoni ao balaodi ba bagolo ba dikhamphane ba nyakago gabjale, gomme a tla tloga a eba bohlokwa le go feta mo nakong yeo e tlago. Na barutiši ba ka kgona go lemoga bjang bana bao ba nago le bokgoni bja boetapele? Karabo ke gore ba ka se kgone. Raboikgopolelo wa mo-America Richard Buckminster Fuller o ile a re ga gona selo seo se re laetšago gore seboko se tla se fetoga serurubele. Ga re tsebe gore ke baithuti bafe bao ba tla bago baetapele ba mmakgonthe. Baithuti ba swanetše go gatela pele gomme ba laole goba ba ete pele ba bangwe.
ka lebaka leo go tloga go le bohlokwa kudu gore re tšweletše dikarolo tša bokgoni bja boetapele go baithuti ba rena. Na ke dikarolo dife tšeo tša boetapele tšeo re swanetšego go di tšweletša? Sa pele, re swanetše go ruta baithuti boitemogo bja motho ka mong le bja leago. Se se ra gore ba swanetše go lemoga dilo tše di itšego ka bona mong, ka ba bangwe le ka lefelo la bona. Se ka dirwa ka go ruta baithuti go ipotšiša dipotšišo tše ka mehla. Na mogwera o hloka thušo? Na go na le bothata sehlopheng sa ka? Na go na le se sengwe ka lapeng goba ka phapošing seo se hloka go šedi ya ka? Na ke swanetše go bapala karolo efe mo lebakeng le? Na go na le seo ke swanetšego go tlogela go se dira? Na go na le seo ke swanetšego go se dira? Karolo e nngwe e kgolo ya go aga bokgoni bja boetapele ke gore re swanetše go tšweletša boitshepo le boitlhompho. Boitlhompho bo hlalosa go ithata le go lemoga bohlokwa bja gago. Go itshepa go hlaloša gore o dumela go bokgoni bja gago. Ka sekgale, sekolo se tsebega e le lefelo la go tšweletša dika tšeo. Setsebi sa tša boitlhompho Jack Canfield o lemogile gore diperesente tše 80 tša bana bao ba tsenago mephatong ya pele ba humana dintlha tša godimo tša boitshepo. Mephatong ya bohlano ke bana ba diperesente tše 20 fela bao ba humanago dintlha tša godimo. Ge ba tšwela pele ka dithuto tša dikolong tšeo di phagamego, palo yeo e tloga e theogile go fihla go diperesente tše 5 fela. Dikolo di kgona go lemoga boetapele gomme di laetše thekgo le hlohleletšo go sehlopha seo sa baithuti ba diperesente tše 5. Re swanetše go amogela bokgoni bjo gomme re tšweletše menyetla go baithuti gore ba godiše boitlhompho le boitshepo. Teacher Naledi models many different leadership skills for her class. With young learners, I find that it is best to model certain skills or competencies as part of a routine. One of the leadership competencies I model and develop every week is goal setting, monitoring, and reflection. This is a sophisticated competency to develop. But if it is done at an appropriate level and repeated every week, learners do become competent at goal setting and reflection. Let's take a look at how teacher Morongwa Kekana models and develops goal setting and reflection for her grade 1 learners as part of her weekly routine. Aga bana baka ka ge le tseba ikholle ile mathomo a beke re ya go dira pakane ya rena ya beke a kere pakane ya ka ke bogwera. Maikemišetšo a ka ke go le ruta gore le kgethe bagwera ba bakaone ke ya go thala pakane ya ka. Aga ke thadile nna le mogwera wa ka mogadi re bagwera ba makgonthe ebile re dirang re a tlhokomelana a kere jwale ke nyaka gore o mongwe le mongwe a tswalele matlho a gage a nagane ka pakane ya gage ya go kgetha bogwera. Aga bula matlho a gago ke nyaka o tle o mpotše pakane ya gago ka bogwera bo bokaone. Makhathini re botše pakane ya gago ka bogwera bo bokaone. Ke tla lebelela ngwana dutseng a le tee ka breaki ka mmetša tla a raloka le nna. Aga o šomile makhathini ke kakanyo e kaone a kere khoni a re kwe kgopolo ya gago ka pakane ya gago ya bogwera bo bokaone. Ke tlo ba bonolo ba wela ka moka nka se lele motho. Ke kakanyo ya makgonthe a kere ke kakanyo e botse khoni.
ke nyaka batho ka moka ba bule dibuka tša bona ba ye go ntshalela bona le bagwera ba bona. Aga, jwale re ya go lebelela gore re šomile jwang ka dipaakane tša rena. Ke le rutile go kgona go abelana le bagwera ba lena. Ke nagana gore paakane yaka ya mathomo ke e fitlheletše ka lebaka la gore ke le rutile go abelana le bagwera. Ke santšane ke na le dipaakane tše dintši tše ke nyakang go le ruta tšona ka bogwera, e fela re ya go e dira beke ye e tlago. Aga, jwale ke nako ya gore re lebeleleng gore lena le šomile jwang ka dipaakane tša lena. Ke nyaka batho ba bule dibuka tša bona, re ya go thala gore re šomile jwang ka dipaakane tša rena. Reading and discussing relevant stories can be a powerful way of demonstrating competencies to young learners. Let's see how teacher Morongwa Kekana uses stories to help her grade 1 learners understand the character competency of leadership. Aga, ikholle re go tswela pele go bala kanegelo kopana ya rena ga botse mekotlana ya plastic. Na go be go le bjang sekolong le khono. Morena Filzen a botšiša barwedi ba gagwe bjale ka ge a be a dira mantšibua a mangwe le a mangwe. Le khono ka mphatong wa ka re ithutile ka Nelson Mandela. Melati a araba. O be a kgola gore a ka fetola lefase gore le be le lekaone. Re ithutile ka ditšhilafalo ka mphatong wa ka. Isabella a hlaloša. Re ithutile ka Rwanda le khono. Ba ileditše mekotlana ya plastic go thuša go hlakodiša planete. Ke a bona gore o mongwe wa basetsana o ithutile ka mogale Nelson Mandela. O mongwe wa basetsana o ithutile ka go rarolla mathata. Ke a ipotšiša gore kanagelo ye e tla ba mabapi le e nngwe ya dilo tše. Ka mokibelo, Melati le Isabella ba ile ba ya lebopong. Ba ile ba bapala maphuthong. Isabella a bona plastic e phaphametše metsing. Ba ile ba hlahla le lebopo ba nyaka dikgopa. Isabella a bona plastic e šilafatša mohlaba. Mohlomongwe re swanetše go topa dipolastiki ka moka sebakeng sa dikgopa. Melati a rialo. Re ka kgona go fetola lefase go ba le lekaone bjalo ka Nelson Mandela. Malo, basetsana ba lemogile bothata ebile ba ikemišeditše go dira se sengwe go rarolla bothata bo. Seo ke seo baetapele ba mankgonthe ba se dirago go swana le Nelson Mandela. Melati o ile a lebelela lebopo gomme a leka go akanya lebopo la bona le hloka ditšhila. A re bitše bagwera ba rena ka moka go tlo re thuša go hlwekiša lebopo ka mokibelo o tlago. Melati a rialo. Mo gare ga beke, Melati le Isabella ba ile ba rulaganya go hlwekiša lebopo la bona. Sa mathomo, mmago bona o ile a thuša go leletša bagwera ba bona mogala. Ke moka, Melati o ile a dira letlakala la tsebišo gore a fe bana sekolong. Mafelelong, Isabella o ile a bolela le hlogo ya sekolo, yo a ilego a mo dumelela go dira tsebišo ka nako ya kgobokano. Ke rata ka mokgwa wa basetsana ba kgopela go thušo setšhabeng. Ke rata le ka tsela yeo ba dirago kgokaganyo gore ba kgone go abelana le batho tsebo ya bona. Ke nagana gore bobedi ba bona ke baetapele ba mankgonthe. Ke nagana gore re ithutile se sentši go tšwa go kanagelo kopana ye. Na ke mang a ka mpotšang gore basetsana ba babedi ba laeditše jwang boetapele? Titelo? Ba bone bothata ba diplastic gomme ba lokiša. Aha, ke nagana gore ke karabo e botse. Baetapele ge ba bone bothata ba bo lokiša. Re filwe
Ka nnete ba be ba kolomaka lebopo ka moka e sego fela fao ba bego ba dutse gona ka tšedi ba tlhadišaditše batho ka moka ka dikgopolo tša mna tšeo tlhwekiša ke nnete baetapele ba makgonthe ba thuša batho ba bangwe ka dikgopolo tša bona ka mehla. As part of building my young learners' self-esteem and self-confidence, I try to give them many opportunities to perform leadership roles in the classroom. Every 2 weeks, I appoint different learners as class monitors and as group leaders. I hold my learners accountable so that they can learn responsibility, but I also try to affirm them so that they experience leadership as a positive thing. Mpho, you must water the plants every week. This is your responsibility. Dinewo, the library books look neat and tidy, and everyone has a book to read. You are doing a great job. I put a lot of time and effort into group work to ensure that my learners can work together and that all my learners develop leadership skills. Every week, I plan a group activity of some kind for my class. This was difficult at first, but I trained my learners to follow routines for group work. I make sure that my learners know which group they are in, the name of the group, and who the group leader is. I have also taught the group leaders to call their groups using an attention getter. They love doing this, and it is efficient. I then allocate different areas for groups to sit and work every time we do group work. This is another important part of my routine. These routines help my learners to work independently. They help to build my learners' confidence and organizational skills. Every now and then, I give my learners a group project. This is usually a more complex activity that involves making a choice. When a group has to make a choice, it encourages debate and negotiation. My rule is that groups may not involve me. I also train my learners to think about their strengths and to divide complex tasks into smaller tasks so that not everyone does the same thing. Giving my groups complex activities builds cooperation and leadership skills because learners have to negotiate a choice. They have to think of everyone's strengths and they have to allocate the tasks. Let's see how teacher Morongwa Kekana uses group work to build leadership skills in her grade 1 classroom. Teacher Morongwa Kekana has mats that the group leaders take to their designated spaces. Each group sits on a mat together. She has also trained her group leaders to call their groups using different attention getters. Every few weeks, teacher Morongwa Kekana sets a more complex task for her groups, where they have to make a choice. Teacher Morongwa Kekana has also taught her learners to use each person's strengths to complete the task.
Bjalo ka barutiši, re swanetše go amogela gore bana ka moka ba ka kgona go ba baetapele. Re a tseba gore go tloga go le bohlokwa kudu go matlafatša le go tšweletša boihlompho le boitshepo go baithuti gore re tle re ba lokišetše dikarolo tša boetapele. Ke ka lebaka la eng boihlompho bja godimo e le karolo ya bohlokwa ya go ba moetapele wa mmakgonthe? Na re ka matlafatša goba ra tšweletša se bjang? Baetapele ba go ba le boihlompho bja godimo ba ka kgona go se tšhošwe ke selo le dikgopolo tša ba bangwe goba dikakanyo tša ba bangwe. Ba dula ba kgotheletša ba bangwe gore ba šome gabotse. Baetapele ba go ba le boihlompho bja fase e ba bao ba laolago ba bangwe, ebile e ba balaodi bao e lego gore ga se ba maleba. Ga ba itshware ka tsela yeo e ka hlohloletšago kgolo le go tšweletša ga menyetla go ba bangwe. Na boihlompho bo lebelelega bjang mo baneng ba banyenyane? Bana ba go ba le boihlompho bja godimo ba ikwa ba ratega ebile ba amogelegile. Ba ikwa ba na le kholofelo, ba ikwa ba ikgantšha ka seo ba kgonago go se dira, ba ikgopolela dilo tše di botse, gape ba itshepa. Bana ba go ba le boihlompho bja fase ba ikahlola ebile ba ikgatelela, ba ikwa o kare ga se ba loka go swana le bana ba bangwe. Ba dula ba nagana ka dinako tšeo ba paletšwego e sego ka dinako tšeo ba atlegilwego ka tšona. Ba hloka boitshepo, ga ba na le tshepo ya gore ba ka dira dilo gabotse. Bana ba go ba le boihlompho bja godimo ba ka kgona le go ba le kgolo ya mogopolo. Se se ra gore ba ka kgona go tšea ditlhotlo tše diswa tša go swana le boetapele gomme ba ithuta go tšwa diphošong tša bona. Gape ba ka kgona go ikemela le go emela dintlha tšeo ba di tšweleditšego. Se se laetša bokgoni bja bohlokwa bja go ba moetapele. Boihlompho bo tšwelela ge ngwana a ikwa a bolokegile, a ratwa ebile a amogelegilwe. Se se thoma ka tlhokomelo e botse ye bana ba ihwetšago. Boihlompho bo ka gola go bana ba banyenyane ge ba laetša tšwelopele ya go fitlhelela dipakane, ba ithuta dilo tše diswa sekolong, ba dira segwera, ba kwana le ba bangwe, ba le ba bonolo go ba bangwe, ba retwa ka mekgwa ya bona ye mebotse, ba hwetša ditheto ge ba leka ka matla, ba akaretšwa ke ba bangwe, ba ikwa ba amogelegile ebile ba kwešišwa. Ka lehlakoreng le lengwe, barutiši ba swanetše go lemoga ka tsela yeo boihlompho bo ka senyegago ga bonolo ge bana ba banyenyane. Gape le go swaya diphošo ka mokgwa wa bogale go ka ba le ditlamorago tšeo di sa kgahlišego. Go hlokomologa ngwana, go se rate maiteko le mekgwa ya ngwana le dikatlego go ka tloga go e ba kotsi kudu. Barutiši ba mephatong ya fase ba na le maikarabelo a mantši go matlafatša, go tšweletša boihlompho bja baithuti le kholofelo ya bona ke tše dingwe tša dilo tša bohlokwa tšeo ba di dirago. Ka mehla ke leka go direla baithuti ba ka tšhupetšo ya se. Ga ke ba diriše selo ntle le lebaka. Ke leka go ba tlhalosetša ka mehla gore ke ka lebaka la eng ba swanetše go dira dilo ka tsela e itšego, goba ke ka lebaka la eng ba swanetše go itshwara ka mokgwa o itšego. Ke tloga ke leka ka matla go laetša tekano. Ke lokolola dihlopha tše di fapanego pele ka phapušing mafelelong a letšatši le lengwe le le lengwe. Ka roma bana baithuti bao ba fapanego ofising. Se se laetša gore ga ke kgetholle ebile ke ba swara ka go lekana.
mošomo o mogolo e le ruri. Ke ile ka swamela ke go naganišiša ka kelohloko gore na ke nyaka gore baithuti ba ka ba šome bjang ka dihlopha le gore ke nyaka gore ba dire eng. Ke moka ke ile ka hlama melao le mekgwa yeo ba swanetšego go e latela. Se se tšere nako le maitapišo a magolo empša mafelelong ke ile ka e teboga. Go na le dihlopha tše di šomago kaone go feta tše dingwe. Ke tloga ke tšea matsapa gore baithuti ba ka ba tšwele pele ka tsela ye. Kotara ye nngwe le ye nngwe ke gopotša baithuti ba ka melao le mekgwa yeo ba swanetšego go e latela. Gape ke a sepela ka phapošing go lebelela gore ba dira dilo gabotse na. Let's recap the main points we have covered. We all have the potential to be leaders. At some stage, we will all be required to play a leadership role. Good leaders share their vision and inspire others, determine challenges and set goals, respectfully collaborate with others, manage power ethically, think strategically to best utilize the available resources, evaluate outcomes and adapt accordingly, and contribute to the broader community. In the classroom, teachers can help young learners to prepare for leadership by building healthy self-esteem and confidence, reading stories that build an understanding of the competency of leadership, modeling leadership for learners, building and practicing leadership skills by having a system of class monitors and group leaders, doing regular group work activities, holding learners accountable, teaching responsibility, giving affirmations, and ensuring that young learners have a positive experience of leadership.